mud부터, 네. 읽어볼게요. mud. It didn't take long for my parents to find my name. All day long, every day, I made pictures. I drew on rocks and bark and my poor mother's back. I used the sap from leaves. I used the juice from fruit. But mostly I used mud. And that is what they called me, mud. To a human, mud might not sound like much, but to me it was everything. Protector. My family, which humans call a troop, was just like any other gorilla family. There were 10 of us, my father, the silverback, my mother, and 3 other adult females, a juvenile male called a blackback, and 2 other young gorillas. Ted and I were the babies of the group. We squabbled now and then, as families will, but my father knew how to keep us in line with a simple growl, and for the most part we were happy to do what we were meant to do. To feed and forage and nap and play. My father was a master at leading us to the ripest fruit for our morning feast and the finest branches for our night nests. He was everything. A silverback is meant to be a guide, a teacher, a protector. And nobody could chest beat like my father. A perfect life. Gorilla babies and elephant babies and human babies are not so different, except that a gorilla gets to spend a day riding on his mother's back, like a cowboy on a horse. It's a pretty great system for the baby's point of view. Slowly, carefully, a young gorilla begins to venture farther and farther away from the safest of his mother's arms. He learns the skills he will need as an adult. How to make a nest of branches, weave them tightly or they will fall apart in the middle of the night. How to beat your chest, cup your palms, and amplify the sound. How to go vining from tree to tree, don't let go. How to be kind, be strong, be loyal. Growing up gorilla is just like any other kind of growing up. You make mistakes. You play. You learn. You do it all over again. It was for a while a perfect life. The end. One day, a still day when the hot air hummed, the humans came. Vine. After they captured my sister and me, they put us in a cramped, dark crate that smelled of urine and fear. Somehow I knew that in order to live, I had to let my old life die. But my sister could not let go of our home. It held her like a vine, stretched across the miles, comforting, strangling. We were still in our crate when she looked at me without seeing, and I knew that the vine had finally snapped. 여기까지죠? 아까 수키아님이 읽으실 때 juvenile이라는 단어가 있었거든요. 프로텍터에서 그 단어가 이제 발음이 좀 어려웠죠. juvenile 이렇게 했고요. 그 young people, 좀 어린 사람들 이걸 얘기하죠. 그리고 그 밑에 juvenile 밑에 다음 문단 프로텍터 두 번째 문단에 we were meant to be 뭐뭐 하기로 되어 있는 뭐 이런 뜻이거든요. 발음이 meant입니다. mean의 과거 meant. 아까 라니님께서 meant라고 안 읽으신 것 같았어요. We were meant to be. 그리고 그 라니님이 말씀해 주신 것 중에 또 갑자기 보니까 안 보이는데 hummed 여기가 있는 것 같아요. 안 보입니다. 어디는지. 네, 그럼 저는 나중에 또 찾아서 공유를 해드릴게요. 지금 차여가지고 자세한 그리고 아까 물어보신 것 중에 이제 수키아님이 가끔 이제 A 뭐 이런 식으로 읽는다고 하셨잖아요. 그래서 어라고 읽기도 하고 A라고도 읽기도 하는데 둘 다 가능은 해요. 근데 이제 법칙은
a person, 뭐 on apple 이런 식으로 법칙이 되지만 A라고 읽을 때는 뭔가 좀 강조하고 싶을 때 A라고 읽을 수 있어요. 그래서 그게 마찬가지로 the라고 할 때도 아, 에, 이, 우 사이 그 앞에 the라고 있잖아요. 그런데 이제 the라고 오지 않아도 그 법칙이 아니라도 강조하고 싶을 때는 the 뭐 the D라고 하기도 해요. 그리고 이제 더를 안 넣어도 되는데 더를 넣으면 또 강조가 되기도 하고 그렇습니다. 그래서 발음이 꼭 읽어야 되는 그 발음으로만 읽지는 않을 수도 있다. 이렇게 알아주시면 되고 뭐 A라고 읽어도 돼요. 상관은 없습니다. 그게 기억이 났고요. 네. 그리고 라니님 아까 플로소님이랑 감사합니다. 얘기할 때 대학교 그 얘기하실 때 플로소님께서 entrance exam이라고 발음을 하시는데 entrance exam을 라니님이 듣기에 인터넷이라고 들린 것 같아요. 그래서 플로소님 발음은 entrance exam이라고 했었어요. 근데 이제 라니님이 그거를 인터넷이라고 들으시고 인터넷 시험을 보냐 이렇게 얘기했더니 아니다. 인터넷을 보는 거는 믿을 수 없기 때문에 실제 와서 보고 거기에서 뭐 컴퓨터를 이용해서 보자 이렇게 얘기를 하신 것 같습니다. 말이 많네요. 네, 저 그럼 여기까지 하고 라니님께 넘기고 우리 마무리 하도록 할게요. 네. 감사합니다.